Meena Chhabbria and my friend, my brother Shivraj Insignia Media. So, and I just wanted to tell a few words about this documentary. So, Nalanda got burned, but still the energy lives in the heart of each and every characters in this documentary. So the rest of the things I think Siddharth can explain. Actually, I replicated his vision throughout this documentary. So new system of Indian education. So he can speak more about that. So and I have to thank each and every person who worked behind me. First of all, I have to thank my DOP Akash. uh, he done a marvelous job. I mean, the visual journey purely, I don't know what to say because that. முதல்ல என்னோட நன்றிகள் வந்து சித்தார்த் ராஜ்சேகருக்கும் அண்ட் மீனா ஷாப்ரியா அவர்களுக்கும். ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி இந்த லாஸ்ட் ஒரு 8-9 months. நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு 85 கான்டென்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்திருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் டூயிங் எ டாக்குமெண்ட்ரி அண்ட் த எக்ஸாக்ட் ஜானர் இஸ் டாக்யூஃபிக்ஷன். ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் தெம். அண்ட் வென் இட் கம்ஸ் டு சிதின், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறோம். பட் ஒரு 5 films ஒர்க் பண்ணதுக்கு உண்டான பாண்டிங் வி காட். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே மிஸ்டர் ஆகாஷ். ஆகாஷ் இஸ் அ சினிமாட்டோகிராஃபர், ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர். இன்னொரு 2 yearsல பார்ப்பீங்க, பெரிய நேமாக இருக்கும் அது. அண்ட் மிஸ்டர் அபிலாஷ் ஹூ இஸ் த எடிட்டர், டன் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். கண்டிப்பாக ஒரு டாக்யூமெண்ட்ரி பார்க்குற ஃபீல் உங்களுக்கு கொடுக்காததுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அபிலாஷ். அண்ட் ஸ்ரீராக் சஜி ஹூ இஸ் த மியூசிக் டைரக்டர். பார்ப்பீங்க, ட்ரைலரில் பார்த்தாலே அவரோட பொட்டென்ஷியல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஐ வுட் தேங்க் எவ்ரி ஒன். இங்கே ப்ரெஸ் எல்லாரும் வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப 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 பெரிய நன்றிகள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். Pay my respects and obeisances to my spiritual master, because this is an expansion of his vision, and I want to pay my obeisances and respects to Blair Singer over here. So I want all of you to give a round of applause to our master. And Suren, round of applause for Suren for being the inspiration behind all of this. So I'm a college dropout, don't have a degree. And while everybody thought I was just another dropout, thanks to the mentors who came into my life, I was able to pave a path of my own with an amazing community. And this documentary is to show to the world that anybody can achieve anything if they are in the right environment, in the right space. So I prepared a script. I just want to read this out. And especially I want to thank all the press, I want to thank all the masters over here, everybody for being here. I want to thank my family. So I want to thank everyone here. Sometimes the most powerful stories come from questions we ask ourselves. For me, that question was, what if we could show the world not just where the education system is going, but to also show the world where our education system is coming from. And India has always been that wisdom hub, wisdom capital of the world. And every time Suren used to share the picture of Nalanda University in all our events, we used to get the goosebumps. Like, there's something about India which the world does not know yet. Maybe the world knows, but the world needs to actually understand the essence of what it is. So as a coach who has had the privilege of building a community of over 30,000 people, and our collective influence of our amazing masters who've been featured on this film, our collective influence is easily over 1 million people that we have. சத்தியம்னா சென்டிமெண்டா இல்லையா? ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி விட முடியும் இல்லையா? வேலை விட்டா கூட பேர் அந்த ஸ்க்ரீனில் வரணும். அதுதான் என்னோட ஆசை. நான் எப்போவுமே வந்து சினிமா இஸ் கனெக்டட் டு மீ அண்ட் ஐ லவ் சினிமா. ஃபேமிலியில் கூட இருக்காங்க. இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கும்போது நீங்களே வருவீங்க, எதுக்கு நீங்கள் படம் ஓடாத டைம்லலாம் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. கரெக்டாக? ஆனால் தட் இஸ் வை வி ஒர்க். 60 minutes documentary, crisp,
inspiring, point to the point, and that's heart raising. And every moment there'll be a tear in your eye. Nanu Siddharth, we watched it about 20 times and we cried 20 times into 20 times. So we know how much has gone behind it. And yes, in the level to reach Aganuna, it's not possible without my daughter and my son waiting for me to not change so that I can play the game of change very well. They didn't let me change at all. They said, you be a mother who's rebellious and weird. You're a weirdo and it's okay to be that. And my mother, Amma வந்து எப்பவுமே she's inspiring. அவங்க வந்து ஏஐ எனக்கு வாங்கி தர புரியல அப்படி என்ன பேசுறேன்னு சொல்றதுனால I translated it to Tamil. And my sister, because எல்லாருமே பார்க்குறது வந்து one part of it, but she is the background who does all my work, everything. Plus my friends, Ansar, Meenakshi, all the press and media. PVR Meena யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இந்த PVR மீனான்னு பேர் கொடுத்ததே PR சதீஷ் தான். எங்கே வருது சதீஷ்க்கு ஒரு கை தட்டிடலாமா? பிஆரோட மெயின் ஜாப் என்னன்னா, நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டார், அவர் கமல்ஹாசன் சாரோட பிஆரோ. நான் கெத்தா சொல்லிட்டேன், என்னோட பிஆரோ அவர் தான் அப்படின்ட்டு. So thank you Satish, and thank you Syed and Vicky and all my team and everybody here who came to support me. உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு ட்ரீம், ஒரு கனவோட இங்கே ஒரு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர், கோ ப்ரொடியூசராக இருக்கேன். என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ கொஞ்சம் நல்லா எழுதிருங்க, அதில் மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும். பட் தேங்க்யூ சார், எனக்காக கொஞ்சம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹேவிங் மீ டுடே. தேங்க்யூ. They're not going to reveal what is going to happen, but they're going to share a little bit about themselves. So first I want to introduce Devina Rao. Devina, if you can please come. She's been in our community for a long time, and she's been, yeah, let's give it up for Devina. Yeah, thank you. You have the microphone? Is the mic? Come, sir. So Devina, why don't you share your experience of what was it like in this movie? I'll just begin by saying that I feel like I'm so blessed to be here on this platform, and it is truly a dream come true. And though I may fall short on my words in expressing this feeling, all I can say is this isn't just a documentary, it's a revolution. And bringing back the magic of Nalanda, the world needs to know this so much. It is such a big need in today's world. And sharing its transformational energy with the world, with the youth, with everyone who's just chasing their dreams and just inspiring them to keep on doing. பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் மோர் தென் ஒரு 1000 படம் வந்து இங்கே உட்காந்து பார்த்துருப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நானும் பிக் ஸ்க்ரீனில் வர நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. என் பேர் டாக்டர் பிரபாகர் ராஜ். நான் ஒன் ஆஃப் த 8 கோச்சஸாக இந்த மூவியில் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் சித்தார்த் சார் அண்ட் சித்தார்த் ராஜ்சேகர் சார் to having let me to share the screen space with the legendary leader Mr. Blasinger and Mr. Surendran sir. It's been an honor. ஸோ நாங்கள் வளரும் போது இவங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கோச்சாக இவங்க கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சூப்பரான ஃபீலிங். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் the world needs more coaches and leaders. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மூவி வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும், ஆனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும், ஆனால் என்ன பண்ணணும் தெரியாத ஒருத்தருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு கைடிங் வேவாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்குமே நன்றிகள். அண்ட் செட்லேயுமே ரொம்பவே எக்ஸைட்டடாக இருந்தது. ஸோ நம்ம பாஸ்ட்டை நம்ம மனசில் தான் வந்து ஓட்டி பார்ப்போம் இல்லையா, ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி இந்த ஸ்க்ரீனில் வரப்போது நினைக்கும் போது ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஃபீலிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் த ஹோல் டீம், க்ரூ, டைரக்டர், ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்குமே நன்றிகள். So looking forward for the movie and thank you so much. Thank you Dr. Prabhakar. Round of applause for Dr. Prabhakar Raj. Next I want to introduce Vishal Saini. So round of applause for Vishal Saini. He's from Agra. Thank you Vishal. And just introduce him. He's been in the naturopathy space. He's been through a lot in his life, which you'll get to know, through the documentary. And Vishal, what was your experience
So how many of you would like to know what is common in each one of us in this room? Just raise your hands. How many of you want to know this in just 3 words? What is common in each one of us? Just raise your hands. Okay. So the common thing in each one of us is that everybody in this room, we all are a story. If you agree, just raise your hand one more time. Everyone is a story. And when my mentor reached out to me for listening to my story and reaching out to the other people, it was a very emotional moment for me. Because when I was shooting for this movie, there was a moment I was like very emotional, and my left brain was saying, do I really need to tell this to the world? And my right brain was saying, let's do it. So there was a lot of cuts, I remember, but in the end, I wanted to show that vulnerable part of me that I have suffered. And as the verse says, the game of change, I can vouch on this after this documentary. The Indian cinema would not be the same. It's going to be a big change that is going to come. And I can feel that not just because my mentors are here or my team, my friends or my masters are here or I'm in front of camera. I'm saying because I know these characters who've been playing this role and they're just marvelous. From you on what was your experience getting in the movie. Yes, go for Okay. Hi. So Vanakkam, I heard this word. And Namaskar. My name is Kushal Kulkarni, and surrendering myself to the divine force. My parents, blessings of my parents Sharad and Shaila Kulkarni, and my guru Siddharth Rajsekar, and his gurus By Sidhin and Suren sir. Talking about the movie Game of Change and my experience, what I've experienced is it's not about the eyesight, it's about the vision. And when you look into the world, when you speak with the world with your inner eyesight and inner voice, that's the game of change. And the real actors, it's not just a story to share on the screen, from the screen to the people. Thank you so much for giving me this beautiful opportunity. When I went through what I went through many years ago, I had a dream that I have to send this message out, but I didn't know how. But I kept dreaming and I didn't give up. And when I was shooting, when I got this opportunity, I just grabbed it because I knew that I wanted to just send this message out. But most important was when I did the shoot, I actually felt what I went through at that moment. And then when I started sharing my message, I was just overjoyed by just sharing the message that if I can do it, everyone in India can do it. Thank you, Sidhin, and thank you, Shivraj. Thank you, Meena. It's been a profound journey, I would say, because right at the outset, this whole I still have to pinch myself to see if I'm really here, launching a movie, because it just feels like a dream. And from the beginning days, during the conceptualization of this whole documentary with Sidhin and the crew, it was so the ideas that they put across to us, and the way that they thought about bringing our vision on the big screen, I couldn't connect with before because I've never been in this before. But at the end of it, now we're all here, and we do have some very, very powerful stories that are real, of real heroes, and it's just been a journey that I feel is not possible without divine intervention. So all the years that we've helped and coached many people, it's beautiful to have their stories on the screen finally, and that's it. So thank you, Sid. Can't wait for this message of ours to go far and wide, and it's truly time for a change in the education industry and the way all of us think and interact and talk to each other. So that's it. Thank you so much for this opportunity. Thank you, my mom, for being here as well. Thanks. Yes. Let's get up for Vanika. Thank you so much, Vani. The next person I want to introduce, some of you might have heard this before, that all it takes is one person's vision to change an entire industry or entire ecosystem. And the next person I want to introduce is that person. 10 years, 15 years back, he was doing multiple businesses.
And then that one vision of his to really do something for himself, for his family, and expanding that to a larger family in India. All of us are here sitting because of this one man's vision. I want to give a round of applause to Siddharth Rajsekar, founder of Rajsekar, who is truly a pioneer in our country to redefining our system of education. Thank you, Siddharth. Siddharth, what would you like to share Thank you. on the movie? First, a big thank to all the press people here. Game of change. சிம்பிளா சொல்லணும்னா தமிழ் பேசலாம் அம்ஜிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்லையா? அதுதான் தேவை. வீடியோலாம் போட மாட்டீங்களா? அதை யூடியூப்ல போட மாட்டீங்களா? அதுதான் தேவை. அதான் தேவையா? கண்டென்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு. ஏன் இந்த டாக்கி ஃபிலிம் ரொம்ப முக்கியம்? எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்க கரெக்டா? ஸ்கூல்ல எத்தனை பேருக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி கால்குலஸ் சுத்தமா பிடிக்காது? உண்மையா சொல்லு. இப்படி கை கால் தூக்கணும் கரெக்டா? ஆனா என்ன பியூட்டின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரில நம்ம யோசிக்காமயே நிறைய பண்றோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி கால்குலஸ் பிடிக்கல, ஆனா உங்க குழந்தைங்களை அதே ஸ்கூலுக்கு அதை படிக்க வைப்பீங்களா? கரெக்டா? யோசிக்கவே மாட்டோம் கரெக்டா? The way Indians are, பெரிய டிஷ் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம், ஆனா பக்கத்துல இருக்க வெஜிடபிள் கிட்ட 10 ரூபாய் சண்டை போடுவோம். இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன 50 வருஷமா ஃபாலோ பண்ற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறாத எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிடையாது. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இந்தியாவில் எடுத்து வந்தான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம். எதுக்காக எடுத்து வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, சொல்றது கேட்கணும், பிளைண்டா நம்ம சொல்றதுக்கு மட்டும் கேட்கணும். அதுக்காக கிரியேட் பண்ண எஜுகேஷன் சிஸ்டம் 50 வருஷமா மாறவே இல்லை. எல்லாரும் அதை பத்தி பேசின்னு இருக்கோம், ஆனா யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளோட ஹிஸ்டரி சித்தார்த் கரெக்டா சொன்னார். நலந்தா யூனிவர்சிட்டி 800 வருஷத்துக்கு உலகத்துக்கு நம்ம தான் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுத்தோம். உலகத்துக்கு 800 வருஷத்துக்கு 5வது செஞ்சுரியில 13 செஞ்சுரி வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெரிட்டேஜ் இருக்க கண்ட்ரியில இத மாதிரி எஜுகேஷன் இருக்கணுமா? இதான் கேள்வி. ஸோ 2018ல நான் எழுதேன், நம்ம ஏன் உலகத்துக்கு திருப்பி அதே மாதிரி மாறக்கூடாது? இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறினா என்ன ஆகணும்? நம்ம ஏன் நல்ல டீச்சர்ஸ் லீடர்ஸை இந்தியாவில் உருவாக்கக்கூடாது? இங்க உருவாக்கணும்னா உலகம் வந்து நம்ம கிட்ட கத்துப்பாங்க. அப்படி கத்துக்கினாங்கன்னா இந்தியா கேன் பிகம் த கோச்சிங் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்ட். இது எழுதும் போது சித்தார்த் ILH என்ற கம்யூனிட்டி ஆரம்பிக்கல. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நான் சித்தார்த்துக்கு ஷேர் பண்ணேன், எங்களோட குரு பிளயருக்கு ஷேர் பண்ணேன். அப்படி ஆரம்பிச்சுதான் the game of change. So first, Siddharth, big thank you. Without you, this is not possible. Only one man could have taken this and taken to this level. Guaranteed. இந்த docu-film வந்த அப்புறம் எல்லாரும் இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேள்வி யோசிப்பீங்க. நம்ம பசங்களை இதே ஸ்கூல்ல போய் இதே ட்ரிக்னாமெட்ரி கால்குலஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லாது படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஏன் ஒரு மாற்றம் ஆகக்கூடாது? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதையே படிக்கக்கூடாது, அதையே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட படிக்கக்கூடாது. இந்த கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறும். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறியே ஆகணும். ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 50 வருஷம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க, பேரண்ட்ஸையும் கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது, டைரக்ஷன் இல்லாம உலகம் போயின்னு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Perfect timing, Siddharth, for getting this. I am so happy that this is happening. I want to thank my master, By Sidhin. இவர் இல்லைன்னா எந்த சேஞ்சும் நடந்திருக்காது. Can you please give a round of applause? Thank you, By. அவரை நாங்கள் மாஸ்டர் ஆஃப் மாஸ்டர்னு சொல்றோம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்களை எல்லாம் உருவாக்குனர் அவர் தான். அவரோட விஷன் தான் இன்னைக்கு நாங்கள் ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டோரி. ஏன் இது டாக்யூ-ஃபிக்ஷன் சொன்னார் அவரு? ஏன் இது பவர்ஃபுல் கேட்டீங்கன்னா ஒருத்தங்களை மாற்றணும்னா 2 வழி தான் இருக்கு. அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றணும். செகண்ட், ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து லைஃப்ல ஜெயிச்சது அவங்க கிட்ட காமிக்கணும். இது 2 பண்ணனா அவங்க மாறிடுவாங்க. இதுதான் இந்த டாக்கி ஃபிக்ஷனோட பவர். ஏன்னா இவங்களாம் சாதாரண மக்கள், உங்களே என்ன மாதிரி தனி ஸ்கில் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஓப்பன் தான், நான் லைஃப்ல கத்துக்கணும், ஜெயிக்கணும், கத்துக்க நான் ரெடி, அவ்வளவுதான். அப்படி ஆரம்பிச்சவங்க இன்னைக்கு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, வெரி ப்ரௌட். இது ஒரு ட்ரீம், ஒரு 7-8 வருஷம் முன்னாடி. இன்னைக்கு அந்த ட்ரீம் நடக்குதுன்னு பார்க்கும்போதே it is unbelievable. So I want to thank Meena for making it happen. Thank you, Meena, as a producer. If not for Meena's support, I don't think this would have happened. And Vani, silent person behind Siddharth. Thank you, Vani.
Where are you? Wherever you are, thank you very much. And all the masters, thank you for being an inspiration to us. Because you being successful is letting us live our mission. And today you're going to inspire a generation now. So thank you so much. And once again, the creative people, trailer I had a chance to see the uncut version of it. What you have done is brilliant. ஒரு நிஜமான ஸ்டோரிஸ் எடுத்துன்னு வந்து இந்த மாதிரி அவன் சொன்னார், சித்தார்த் இன்னைக்கு நீ ஆக்டர் ஆகிட்டு தெரியுமா அப்படின்னாரு. அது ஆக்டரா எப்படி? நான் எங்க ஆக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு. இல்லை நீ ஷூட் பண்ணதான் ஆக்ட் பண்ணிச்சு. So they showed me that I didn't act. I just spoke what I felt and they made me an actor. So thank you to the full team behind it. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். But thank you to the full creative team behind it. Very happy, very proud. We really want your support. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறணும்னா அது நம்ம கையில இருக்கு, உங்க கையில இருக்கு. இந்த மெசேஜை every யூடியூப்ல and everywhere to take it. So please support us. ஒரு 5-10 வருஷம் பொறுத்து நம்ம திருப்பி யோசிக்கும் போது சத்யம் தியேட்டர்ல இங்க உட்கார்ந்து ஒரு டாக்கி ஃபிலிமால இந்த உலகத்தையே மாற்றணும்னு நம்ம நினைப்போம். இதான் என்னோட ஊக்கம். Thank you so much. Thank you. Just want to add one line. Indian film superstar வந்து ரஜினி சார்னா கோச்சிங் சூப்பர்ஸ்டார் இவர்தான். கோச்சிங் சூப்பர்ஸ்டார் அதான் போயிடுது. கோச்சிங் சூப்பர்ஸ்டார் இதுவரை நல்லா தான் போயிடுது. நடுவுல ஒரு பிட்ட போட்டு அதான் படம். Thank you so much. Once more, round of applause to Sirin for being our inspiration. The next person I want to introduce, before I introduce, I just want to say that sometimes in our world, on this planet, there are some people who are born, and with their presence, everything shifts, societies shift, people change. And that one person we are very, very fortunate to have in this room, who's been our guiding light, our inspiration. And if we are even thinking about reinventing education system, like what Sirin rightly said, we have to really impact the next generation. It would not have happened without the intervention that we've had with our mentor Blair Singer. So Blair, we would like you to please grace our stage. And please, if you all can stand up. Standing ovation for our Blair Singer, who has been in the industry of training coaching for more than 30 years, training all over the globe, and he's going to share his special connection with India. Thank you, Blair. What would you like to share? Thank you, brother. How many of you really feel like there's a few things you need to change in your own life? Raise your hand. Now, there's two ways that's going to happen. It'll happen in a matter of crisis. It'll happen when you least want it to happen. It could be your failing health. It could be your failing finances. It could be the relationship of your life that walks away from you. I had a mentor once that said, crisis is change that's trying to happen. Crisis is change that's trying to happen. It's just we had opportunities to make changes, but we keep kicking the can down the road. How many of you know what I'm talking about? Okay. Or the second way is through a process of transformation, playing the game that we were intended to play probably as human beings, which Nalanda discovered centuries ago. That's more elegant, that honors the spirit, that honors the genius in every single person. So I just want to say thank you to having me here. I'm sitting here thinking, what the heck am I doing here? How did I get here? I mean, a guy, a farm boy from the middle of the United States growing up on a dairy farm, how do I end up in Chennai standing on the stage with one of the most brilliant coaches, trainers, tech geek, whatever you want to call them, but I feel like I've known him my entire life, maybe for several lifetimes.
and to be inspired when COVID hit in 2020 and our whole business shut down. Excuse me. Had a hunch to call, and that simple phone call in the middle of a crisis turned out to be one of the most brilliant, fulfilling gifts that I think the world is going to experience, and this film is one piece of it. And to you guys, the crew, and you as the director, you guys as the press for hanging out here. I hope you're learning something while you're behind the camera. Thank you all for all of this. So what I want to say is this: crisis is change that's trying to happen. And I think that years ago I had a vision. One of my mentors said that we all have the opportunity to, this is back in 1983. My mentor said to me, we all have the opportunity to live at a higher standard of living than humanity has ever seen. Ever. We could all live like millionaires, he said. And that hooked me. And it was a combination at those times of business development training, financial training, and personal development training. So what's being revealed here are the changes of these amazing people here. Okay? But these are real. And these are not stories just for you to be entertained by somebody else's story. You can go to the cinema and see that anytime. Everybody understand, yes? Yeah. There is a process, a system that Sarin and Siddharth have embraced that has been developed for many, many years. And it's a system that will bypass the education industry. I don't know what you were talking about, but I knew you were talking about education and the British hijacking the system. I got that part, okay. So I won't repeat that. But it is a system. And so when it says a game of change, I'm going to say that we are at a crossroads. This film is more than a film. This is the beginning. So congratulations to all of you for being at the very beginning of something brand new. But it's not just brand new in India. This is brand new in the world. In the world. I have the fortune or misfortune of traveling to 25 to 30 different countries throughout the years. Okay, teaching, educating, trying to let people know that there is a way for you to discover your genius, because it's God-given. The ancients always knew that genius was something that was given by a deity, a demagogue, or somebody to all of us. And our job as teachers and masters is to help people find it. Just find it. By asking the right questions at the right time, in the right place at the right time. How many of you have ever been in a place like that, where all of a sudden everything just seemed to work for like a minute or an hour or a day? How many of you have ever had that happen? Well, what if I could tell you that this process will allow you to live that way? Allow us all to live that way. Does that make sense? Yes. So, I'm excited about it because, like I said, this is a first. In the world, there have been lots of documentaries and lots of things about education and this person's breakthrough and that person's breakthrough, but it wasn't backed by a system. Somebody said we should change the education system. It's dead. Globally. And how many of you would agree that the world right now, outside this room, is in somewhat of a crisis? Globally. Raise your hand if you can see that, yeah? There's some problems, yes? And I've always said, and we all agree, there's not one problem on this planet that cannot be solved by people that know how to communicate, collaborate, get their egos out of the way, and learn how to learn and love. Everybody understand, yes? Yes. So I think what Sarin was saying, they don't teach us what we need to learn. But how many people don't remember mathematics? Okay. But how about resiliency? How about what happens when you get knocked down and when things don't work your way? What do? You're gonna pick up a gun and shoot somebody? That's what some people do in the world. And that's a failure of education. It's a failure of education. That system is long outlived.
So I'm honored to be here, my friend, and in whatever way I can support that vision back in 1983 of all of us living as millionaires. I had a vision of an army of trainers, coaches, masters that would go around the world helping people find their genius, code of honor, values, missions, all that kind of good stuff. I keep working. And I'm sitting here and I'm going, oh my God, it's happening right now. And you guys are filming it. And you've put it on in a movie. And I'm going, how is this possible? So I could go on and on and on, as you know I would. But it's important. Nalanda was an example, a crown jewel. I would say a crown jewel for all of humanity. Because it taught us how to cooperate, collaborate, multidisciplinary, and it put so much fear in so many power structures that it took them months to burn it to the ground. But it still lives here with you, up here. I keep asking myself, why do I keep coming back to India? What is this attraction to India? I think that the attraction is this has always been the home of education, spiritual growth, technical growth, business growth, all of that. It's your heritage. This is not me. This is your heritage. This is what has been in the soil, and now it's resurrected. It's coming back. You can burn the books, but you can't burn the spirit. Make sense? Yes. So I can't wait to see the film. And thank you so much for being partners. 3 great ecosystems come together to create something for the world. So this is not just, from my perspective, this is not just India, but you are leading the charge. The world needs you more than you know. So thank you. Thank you, guys. Thank you. Let's give it up for our master, Rajsekar. I'll pass it back to you. Thank you, masters. எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு பொட்டன்ஷியலாக பேசிட்டாங்க. தென் நம்ம ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த விஷயம் இப்போ நடக்க போகுது. ஆக்சுவலி ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ண போகிறோம். இட்ஸ் ஃபைனலி ஹேப்பனிங் கைஸ். ஹவ் எக்ஸைட்டட் ஆர் யூ? So nice. ஆக்சுவலி இப்போ ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்க போகிறோம். ஐ எம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட். ஸோ லெட்ஸ் see that. The entire crew of Game of Change இருக்காங்க. Let's give it up. It's finally happening. 7 masters பின்னாடி இருந்து Game of Change ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிருக்காங்க. Once again we go camera மட்டும் பாத்துக்கலாம். Left to right. A big round of applause please. Okay, ma. Down. Thank you so much, Rajsekar sir. The trailer மட்டும் பாத்துக்கலாம். நான் அதுக்குள்ள படத்தை எதிர்பார்க்கறீங்க. ட்ரெய்லர் தான் இப்போதைக்கு காட்டுவோம். இல்ல அடுத்த படத்துக்கு. இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பயணம். கண்ணீரா படம் இங்கே ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் 14 பிப்ரவரி காதலர்கள் தினம் அன்னைக்கு. ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் இந்த ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துருப்பீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் பெஸ்ட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த படம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்.
சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ மற்றபடி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற அந்த பொறுப்பு, அந்த கடமை உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ எங்களையும் நீங்க அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் மாதிரி எங்களையும் நீங்க வாழ வைக்கணும், மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நல்ல ஒரு ப்ரொமோஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். அதுதான் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள். படம் கண்டிப்பா பார்த்துட்டீங்க, ரிவ்யூ நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ரிவ்யூ எதுவாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறோம், தப்பு எங்கேயாவது இருந்தால் திருத்திக்கிறோம். பட் ஒரு முதல் முயற்சியா பெஸ்டா கொடுத்துருக்கோன்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் எங்களுக்கு இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் த பிரஸ் மீடியா. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் as a writer. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் as a writer. ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புறேன். அப்படி ஏதாச்சும் விமர்சனங்கள் இருந்தா கண்டிப்பா சொல்லுங்க, நம்ம திருத்திக்கிறோம். அண்ட் செகண்ட் பார்ட் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. கண்ணீரா 2 ப்ரொடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம், இப்போ போஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மேலும் இங்க ஜேர்னி இங்க தொடரணும். அண்ட் தமிழ்நாட்டில் வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ணோன்றது அது மிகப்பெரிய ஒரு கனவு. அண்ட் இந்த கனவு நினைவாகிறதுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பா ஒரு சரியான இடத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்றத நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் உத்ரா ப்ரொடக்ஷனுடைய கண்ணீரா இன்னைக்கு வந்து பத்திரிகையாளர் முன்னிலை வந்து படம் காட்டியிருக்கோம். ஸோ இந்த படம் என்ன பேச வருது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து உங்களுக்கு என்ன தோணாலும் அதை பதிவு செய்யலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சின்ன படம் எடுத்து திரையரங்களை கொண்டு வர்றதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கு. தொடர்ச்சியாக நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவும் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் வந்து கண்ணீரான்ற படம் தயாரித்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது முழுக்க வர காதலர் தினம் February 14 அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ நிறைய படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-11 படம் வருது. ஸோ இந்த 10-11 படத்துல வந்து கண்ணீரான்றது எந்த அளவு அங்கீகரிக்கப்படும் அப்படின்றது வந்து உங்களுடைய ஒரு எழுத்துலையும் நீங்க கொண்டு போற இந்த பப்ளிசிட்டிலையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற விதத்துல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கண்ணீரை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல சேர்த்து ஒரு வெற்றி படமா கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி நல்ல தரமான ஒரு சிறு முயற்சிகளை வந்து நாங்க தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு ஒரு ஊக்கமா இருக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்தோட ஈபி நான். ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஹரித்ரா சார்ட்ட கொண்டு வந்ததில் உண்மையில நான் சந்தோஷப்படுறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கதையை கேட்டபோது ஒரு நல்ல படைப்பா இருக்கு, இந்த படைப்பு வந்து உருவாகிறதுக்கு ஒரு நம்மளும் சப்போர்ட்டா இருக்கும்னு நினைச்சது. ஸோ அதை வந்து நல்ல விதமா வந்து சார் கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க. நீங்க பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுக்குன்றது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். இதோட பார்ட்டும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதுவுமே கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து காட்டுறோம். நீங்களும் அதையும் பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. பட் உங்களுடைய ஒரு எழுத்தும் உங்களுடைய ஒரு விமர்சனம் தான் இந்த படம் எல்லா இடத்துலையும் போய் சேரும். ஸோ உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு வேண்டும் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. படத்துல தேசி பாயா படத்துல இருந்து 2 டைலாக் அப்படியே வருது. தேசி பாயா படம் பாத்தீங்களா? இன்னும் பார்க்கல. அது முன்னால எடுத்த படமா பின்னால எடுத்த படமா? அதுக்கு கண்டிப்பா அதுக்கு முன்னால எடுத்த படம். ஆமா. அப்ப அந்த படம் உங்களை பார்த்து காப்பி அடிச்சுதான் சொல்றேன். நான் அந்த படம் பார்க்கல. அதாவது ஹீரோயின் வந்து வேற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வைப்பா, ஹீரோ வந்து வேற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து வைப்பான். அதே ப்ரொபோஷனே அந்த அதுலயும் 2 கப்பல், இதுலயும் 2 கப்பல். இந்த படம் பார்த்துட்டு நான் சொல்றது உண்மையா இருக்கு. கண்ணீரான்னு பேருக்கீங்கள, நீரானா பதநீர்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. கண்ணீர் கண்ணில் வந்து அது வருதா? அது நீரான்ற ஒரு பேரா தான் வச்சோம். அது கண்ணீரானா கண்ணுக்குள்ள இருக்கும் நீரா, என் கண்ணுல இருக்கிற நீரான்ற அந்த ஒரு அடிப்படையில தான் சார் அந்த தலைப்பை வச்சோம். என் கண்ணுக்குள் இருக்கும் நீரா. அதாவது காதல் வந்து மாறுதல் இல்லை. இந்த காதல் வந்து மாறுதல் வந்து காதல் நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துரும் தானே? ஆமா. என்ன சொல்ல வரீங்க? கேள்வி சொல்லுங்க சார். என்ன சொல்ல வரீங்க? இல்ல அதான் கொஞ்சம் சத்தமா காதலியே விட்டு கொடுக்கறது அது ஒரு தியாகம். அது மட்டும் இல்ல, காதலி நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க உண்மையான காதல் சொல்ல வரீங்க.
அது இதுல வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம பார்க்கலாம் சார். என்னன்னா ஒண்ணு அந்த காதல்ல வந்து வேணும்ன்ற ஒரு அடிப்படை இருக்கு. காதல வந்து எனக்கு இந்த காதல் வேணும்ன்றது ஒண்ணு, அதனாலதான் இந்த இன்னொரு காதலியை விட்டு கொடுக்குறாரு. பட் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா அந்த காதலை வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணி எடுக்க கூடாது. ஒரு பெண் இருந்து அது அந்த இயற்கையை அமைச்சு கொடுத்த மாதிரிதான் கடைசியில அது அவங்க சேர்றாங்க பாத்தீங்களா சார். சோ அதனால ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம். படிக்கிற மாதிரி இல்ல, விட்டு கொடுக்கறது இருக்கு, பட் அது ரியலா நடக்கட்டும், ஜெனுவினா நடக்கட்டும் அப்படின்ற அடிப்படையில சார் இந்த காதல் ஒரு கண்ணீரா தலைப்பு. ஆமா, அதை விட்டு கொடுத்துதான் சார். நம்ம ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம் சார். என்னன்னா மொக்க அப்படின்றத தாண்டி காதலுக்கு கண்ணில்ன்ற மாதிரிதான் ஒரு அழகா பார்த்து வர்றது இல்ல. நம்மளுக்கு சில பெண்களை பிடிக்கும், அவங்க அழகா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாதுல்ல. லைக் மனசாவே அவங்க நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிட்டாலே நம்ம எவ்வளவுதான் அழகு. ஏன்னா ஒரு அந்த ஹீரோ இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு அழகிய போய் தேடுறதுக்கு தாண்டி எனக்கு மனசால செட் ஆகுற ஒரு கேர்ள் தான் வேணும்ன்ற மாதிரி தான் அந்த 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 காதலின் அந்த டைவர்ஷன் நடக்குது பாருங்க சார். என்ன சார்? இல்ல, அது ஒரு அம்சம் தானே, அது ஒரு அம்சம். நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பிளஸ் பாக்குறோம். அந்த காதல்ல அந்த காதலிட்டு இருக்கிற அந்த பிளஸ் என்ன, அதுல சில வார்த்தைகள் ஒரு டயலாக் மூலியமா அப்படி சொல்லியிருக்கோம் தவிர்த்து அதுக்காக அந்த காதல் இல்ல. அந்த பெண் வந்து அழகா இருக்காங்களோ இல்லையோ, அழகை விட்டுட்டு இந்த பெண் கூட என்னால வாழ முடியும்ன்ற ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுனாலதான் அவரு போறாரு அந்த பெண்ணை விட்டு. கண்டிப்பா. ஏன்னா காதலர்கள் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா அழகு மட்டும் காதல் கிடையாது, அதை தாண்டி நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். கிடையாது, குடும்ப சூழ்நிலை தான் ரிசைன் பண்றாரு. பிளைட் அது கிடையாது, குடும்ப சூழ்நிலை தான் ரிசைன் பண்றாரு சார். அதான் சார், அடுத்த ஒரு மனைவி தான் இப்ப கான்ட்ரோவர்ஷியலா போகுது. காதலின்றது ஸ்டில் அங்க ஒரு ஓபன் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதான். பட் அதை அவரு பிடிச்சிருக்கு, எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. கிடைக்குதோ இல்லையோ அவரு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான பர்சன். எப்போதுமே மனசுல படுறத டைரக்டா போய் கேட்கிற ஒரு ஆள், தயங்காம கேட்கிற ஒருத்தர். சோ அந்த அடிப்படையில் தான் கேட்கிறாரு. பட் அதை பறிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இல்ல, ஏதோ ஒரு விதத்துல அது நடந்திருக்கு, ஹேப்பன் ஆகிருக்கு, கிடைச்சிருக்கு. அதுதான் சார். தெரியல சார், உலகம் பூரா கூட இது நடக்கலாம். இப்ப இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு நடக்குது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாலே எங்க டேரக்டர் பாக்கியராஜ் அந்த 7 நாள் எடுத்துட்டு அவர் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா யோசிச்சு எடுத்துட்டாரு. பட் இப்ப ட்ரெண்டுக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் சார். படத்தை பார்த்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கெட்டப் மாறினாரோ? ஐயோ இல்லையே, ஆனா யாரும் தெரியல. இல்ல, அவர் எந்த கெட்டப் போடுறாருன்னு தெரியல. படத்துக்கு நல்ல ஆமா ஆமா, நிச்சயமா அவர் முழுமையமா அவர் இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வந்து இங்க உங்க முன்னாடி இருக்க முடியாதுல்ல. அவருடைய பங்களிப்பு ரொம்ப பெருசு. படம் நல்லா இருக்குது, ஆனா செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் இழுத்து போற மாதிரி இருக்குது. செகண்ட் ஹாஃப்ல அதிகமான கதை சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அதனால கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சு டைம். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கோம் அதை கரெக்டான டைம்குள்ள முடிக்கிறதுக்கு சார். நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி சார். கேட்டிருக்கோம், பட் இன்னும் ஃபுல்லா நம்மளுக்கு அந்த டீடைல்ஸ் இல்ல. பட் இது வரைக்கும் சென்சார்லாம் எல்லாமே ஓகே. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இல்ல, இந்த கேள்வி வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே பிலிம் பெஸ்டிவல்ல அனுப்பணும் அந்த கேள்வி இருந்துச்சு சார். பட் எங்களோட நோக்கம் என்னன்னா சார், அழகுக்கு இன்னொரு அழகு ரிப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் பார்த்தோம். ஒரு ஹீரோயின் அழகா இருக்காங்க, இந்த ஹீரோயின் ரொம்ப ஒரு சுமாரா நம்ம கனெக்ட் பண்ற மாதிரி, நம்ம பக்கத்து வீட்டு பெண் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் லவ் பண்ற மாதிரி தான் அந்த கதை வந்துச்சு. சோ அதனாலதான் ரொம்ப அழகு ஈக்குவலா இந்த அழகியை விட்டுட்டு இன்னொரு அழகிட்ட போறாருன்ற மாதிரி ஆயிரும். இந்த படம் வந்து 2K தேங்க் பண்ணுமா? ஏன்னா இப்ப நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து லவர்ஸ் மாத்தாலும் சரி, லவர்ஸ் மாத்தாலும் சரி கொலை பண்ணிடுறாங்க. நேற்று கூட ஒரு பொண்ணை வந்து மர்டர் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல. ஓகே சார், இது 2K கனெக்ட் பண்ணுமா சார்? கண்டிப்பா கனெக்ட் பண்ணோம் சார். இது வந்து காதல்ன்றது வந்து ஒரு யூனிவர்சல். இது வந்து என்னன்னா நாங்க 2K கிட்ஸுக்கு டார்கெட் பண்ணி எடுத்த படம் கிடையாது. இது வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் முகம் சுளிக்காம ஜனரஞ்சகமா இருக்கணும்ன்றதான் எங்களோட ஐடியா. பட் அப்கோர்ஸ் அந்த யங் ஜெனரேஷன் தான் அதிகமா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை விரும்புவாங்கன்றதுதான். பட் 2Kல நிறைய குழப்படி இருக்குதான், பட் அது நாங்க அங்க வைக்கல. நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு டீசன்சின்னு ஒண்ணு இருக்கணும். பட் அதை தாண்டி நாங்க அது அந்த மாதிரி எழுதல. சார் காதலை உலகம் கூட ஏத்துக்குவாங்க சார். சோ இது நம்ம காதல் தானே.
அந்த உணர்வு தானே நம்ம சொல்ல வரோம். அதனால கண்டிப்பா உண்மையான காதல் சொல்ல முடியுமா? இது ஒரு உண்மையான கதை. உண்மையான காதல் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா மாறி மாறி பேசுறாங்க, ஆனா மனசுக்கு பண்றேன்னு சொல்றீங்க, ஆனா இது உண்மையான காதலா? சார் இது உண்மையான காதல்னாலதான் சார் அந்த காதலியை விட்டு கொடுக்குறாரு. அந்த ஒரு பொண்ணை வச்சுட்டு இன்னொரு பொண்ணு கூட கேம் ஆடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில தான் சார். சார் நம்மளால ஒருத்தவங்க கூட வாழ முடியலன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 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 ஒப்பீனியன் இருக்கு, மாத்தணும்ன்றது. பட் அது சரியான முறையில பண்ணணும்ன்றதுதான். புரியல சார், திரும்ப செகண்ட் அவங்கள விட்டுட்டு இந்த ஹீரோ பக்கம் மாறினதுக்கு காரணம் அவங்க ஒரு செக்ஸி லுக்ல இருந்தாங்க. தெரியல சார் எந்த லுக்ல இருந்தாங்க, பட் மனசை பார்த்துதான். It's finally happening. 7 masters பின்னாடி இருந்து கேம் ஆஃப் சேஞ்சிங் சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்பீஸ். ஓகேமா? Is it even better the second and third time? Yeah. That's how you know it's good. So thank you guys for capturing it. And now we put it out to the world. It's up to us to take it through, see it through. So thanks you guys. Awesome. March Meena? Yes. March ready for March? Full truckload of people at the Lokar. We have to change the world, man. It's time. Thank you. All of this, and I want to invite Suren. Please come, Suren, for being our inspiration. என்ன அதுக்குள்ள படத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க? ட்ரெய்லர் தான் இப்போதைக்கு